We live in an era of civilizational extraction, of cities consuming nature. The collapse of the Global South is also the collapse of Mother Earth. We live a spiritual crisis, a consciousness crisis. The global leadership collapses, and even as decay happens, new shots arise. New plants are growing. At the intersection of technology and regeneration, using the colonizer's language and platforms to decolonize the future. And welcome everyone to today's panel on possible futures. We chose to hold dialogues to bring together the multiverse of stories and narratives from the geographical and the metaphorical South. Those unheard, unseen, unknown, and very often unacknowledged stories, the trapped stories. Stories that are lurking in the folds and fractures of our modern civilization and waiting to be told. We felt that only through dialogues can we collectively reimagine a future that works for all. Dialogues offer us opportunities to intertwine and interweave the myriad ways of being, seeing, and knowing. And dialogues also save us from the dangers of a single story. Dialogues offer us spaces for co-sensing and listening to each other. When we listen with fierce and radical tenderness, then only can we truly feel into what is wanting to emerge. We do not have the answers. None of us really do. What we are offering are a few humble conversations. Conversations and dialogues revolving around thoughts of hopes and our healings. And we invite you, the viewers, to become a part of the narratives, to bring your own stories, to co-create possible futures. We invite you to keep weaving such brilliant tapestries of collective imagination. We also believe that this is just the beginning. We want to and hope to grow such spaces for generative dialogues with radical tenderness, renewed love, and with reverence. Reverence for all forms of life, human and more than human. And let's tell one more story. Let's bring in one more voice. Let's imagine a world in which many worlds fit. So that's just the brief context of the panels that you'll soon be a part of. Thank you. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao primeiro painel do Futuros Possíveis, chamado A História do Sul Global. Percebam que a gente trouxe no nosso título a história do Sul Global, propositalmente no singular, como uma provocação. Contra narrativas hegemônicas, estruturadas e hierárquicas, o que a gente quer aqui é abrir espaço para a diversidade de narrativas que tecem as nossas histórias. As histórias que a gente vê como as sementes do encontro, os condutores para o fluxo da sabedoria que vem do passado e formas de preservar e transmitir a verdade do mundo. A gente quer trazer as histórias como estratégias coletivas de transfiguração que unem os sujeitos pela linguagem e pela potência desejante de criação de mundos, que agem como respiros da cartografia do presente em que a vida encontra-se asfixiada, como um sopro de vida para a cocriação de futuros possíveis. Como já diz o Ailton Krenak, um líder indígena e pensador brasileiro, a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim.
E para falar um pouco mais sobre o poder das histórias, estamos aqui hoje com a presença de duas pessoas incríveis, o Ninauá Runicuim, que é a liderança do povo indígena Runicuim, e o Renato Constantino, que a gente vai conversar depois também, que é o diretor executivo do Instituto para o Clima e Cidades Sustentáveis. Então, a gente vai começar a nossa conversa agora com o Ninauá. Então, Ninauá, se você quiser se apresentar e contar um pouco mais sobre você e sobre o povo Runicuim, pode ficar à vontade. Tchau. Bakayuna boani awahuni shiani shiani bupera niskawa kiyoingi raga itanu pa buaran niskawaki joino awahuni joino Meu nome é Ninauá, sou liderança do povo Runicuim, sou Runicuim. Atualmente estou presidente na Federação do Povo Runicuim do Estado do Acre. Sou do território Ranã-Bariana-Maquiá, no Médio Rio Envira, no município de Feijó, Estado do Acre, região norte da Amazônia brasileira. E é com muita honra que eu quero agradecer o Grande Espírito, agradecer o convite de vocês, parabenizar pela realização da História Sul Global. Eu acredito que é uma ação fundamental que tem que continuar acontecendo, né, para poder aproximar as pessoas de histórias e realidades em que vivenciamos. No mundo atual que vivemos hoje, precisamos estar em comunicação constante. Agradecer muitíssimo pelo convite. E estamos aqui à disposição para poder contribuir com aquilo que estiver ao nosso alcance. Ausch. Muito obrigada a você, Ninauá, por ter aceito esse convite. Vai ser muito valioso e lindo poder te ouvir aqui, contribuindo com o nosso diálogo. Bom, então, para a primeira pergunta, unindo um pouco com o que você já falou, assim, né, sobre essa conexão espiritual com a natureza. O nosso evento um dos intuitos é trazer esse diálogo sobre o que é a regeneração para o sul global. E os povos indígenas têm essa conexão muito forte com a terra, né, que persiste apesar de séculos de colonização e repressão da sua cultura. E eu adoraria ouvir você falar mais sobre isso, sobre essa relação de ligação profunda com a terra e com a natureza. Então, o povo Runicuim, como mencionei anterior, é um povo que tem protegido os conhecimentos tradicionais, costumes da tradição. Entre uma delas é essa de não perder a essência das nossas origens, né? De onde nós viemos, o que nós temos como missão para fazer nessa terra e para onde nós vamos, né? Então, essa é uma missão que nós temos enquanto um povo, né, originário da floresta. E um dos exercícios que tem sido feito dentro da tradição Runicuim é de manter esse autoconhecimento repassando para as gerações futuras, né? Nós temos hoje a maior população Runicuim formada por jovens, né? Então temos muito pouco anciões ainda ao nosso meio
e que são as nossas bibliotecas vivas, né? São as nossas universidades, são os nossos mestres que ainda mantêm-se no nosso meio. E a nossa vivência com a natureza, que nós nos consideramos também como a mãe natureza, é de acreditar nessa força justa, nessa recuperação que a natureza nos oferece. O meu avô sempre dizia para mim assim: nós não sabemos de nada, nós somos parte da natureza apenas. Quando a natureza nos permite saber alguma coisa, pouca que seja da natureza, nós vamos começando a aprender a utilizar dessa sabedoria para fazer coisas boas também. Por exemplo, a utilização da medicina tradicional é uma conexão diretamente espiritual. Não é qualquer pessoa, unicuim, que colhe a medicina, pode até colher a medicina e conhecer, mas não é qualquer pessoa que faz a conexão da medicina para o uso dela com os objetivos, né? Para poder se utilizar, colher uma medicina, né, a pessoa tem que estar sã, pelo menos mentalmente, fazendo essa conexão desde quando se pensa em tirar a medicina, indo tirar a medicina, falando com ela na língua, para que serve, o que você vai fazer. Quando ela permite que você o encontre no meio da floresta, retire e faça os seus objetivos, ou um chá, ou um banho, ou uma defumação, né? Ou coloca nos olhos, enfim. Essa conexão, porque se você vai, simplesmente alguém, um próprio unicuim diz assim: eu sei onde é que tem um pé de medicina na floresta, eu vou lá buscar. Dificilmente ele vai chegar e encontrar aquele pé de medicina lá, porque ele fez banalizado, ele foi lá simplesmente para colher, então ele não se preparou anteriormente para poder chegar a essa medicina. Então, estou dando um exemplo de como essa cosmovisão, de como essa conexão real do povo unicuim com a natureza. Não há uma diferença entre o nosso povo de achar que um pé de árvore é melhor ou pior do que nós enquanto um ser vivo, um ser homem, um ser, como chamam, um ser humano, né? Nós não concordamos quando as pessoas dizem que só nós, enquanto homem, somos racionais. Na nossa cosmovisão, no nosso entendimento tradicional, não existe isso, de que só o homem é racional. Se assim fosse, você imagina como é que um pé de árvore produziria a fotossíntese, que é o ar que nós respiramos? Como é que uma colmeia de formiga ou de abelha vão formar o mel, a abelha, por exemplo, se ela não raciocina? Então, há um egoísmo muito grande humano de acreditar que só o homem é racional, ou só um homem sente dor, ou só um homem é feliz, ou só um homem sofre, né? Então, essa é uma das maneiras de conexão em que nós, povo unicuim, temos com a natureza. De não achar simplesmente que a natureza é um rio que tem a sua água potável, ou é só a floresta que está bonita, em pé, ou é só o chão que produz as batatas, os tubérculos para a nossa alimentação. Não. A terra é sagrada. A terra ouve. A terra sofre, sente dores e sente alegria também. Quando a terra sente alegria, é quando você planta uma alimentação que ela dá uma alimentação de qualidade. Cachos de banana grande, batatas de mandioca grandíssimas. Então, aquela terra está feliz. Ela está se sentindo saudável. Quando você planta, por exemplo, num solo que já está totalmente degradado, dificilmente você vai ter uma fruta saudável, você vai ter um alimento saudável, porque já está
daquele espaço, aquele território, ele está adoecido. Então, é essa conexão que o nosso povo tem com a natureza, né? Da mesma maneira, a nascente de um rio, de um igarapé, de uma lagoa, quando você polui essa nascente, então ela ela perdeu a sua vida porque ela está poluída, então passa a ser um ambiente ou enfermo ou até morto. Então as pessoas às vezes perguntam assim, qual a sua religião, o seu credo, né? Então nós dizemos muito isso, nós somos povos originários, né? Nós temos cultura, nós temos espiritualidade, que eu acho que é o que todo ser humano, todo ser vivo pode ter dentro do seu coração. Espiritualidade. Não simplesmente para acreditar numa denominação religiosa, ou numa placa, ou num CNPJ, mas temos que ter a espiritualidade independente do espaço que nós estejamos, respeitando o espaço um do outro, né? E a natureza é o grande universo. Não é simplesmente a floresta amazônica ou a floresta africana ou os outros biomas. A natureza é o universo. Nós temos o dever de fazer essa conexão com o universo. Você quer ver uma coisa muito bonita? É quando você acorda pela manhã, primeiro que você agradece ao nosso grande espírito por mais um dia vencido, que você irá começar um outro. E quando você consegue parar um minuto de sua vida e ouvir os pássaros cantando na madrugada, pela manhã cedinho, não é tão bonito? É verdade. Essa é a conexão que nós temos que ter. Achar que o pássaro, ele está cantando para que você ouça. Como é linda a natureza. Quando você está numa cachoeira que você ouve o caído das águas, ela está falando exatamente ali, lhe passando uma mensagem da beleza que é uma cachoeira. Quando você olha para o sol, você olha para dentro de uma floresta e você vê o verde, as flores, o cheiro, essa é a conexão saudável. A natureza ela não pode ser vista como um mercado. Ninguém pode mercantilizar a natureza. Hoje a gente vê fóruns internacionais no mundo inteiro discutindo barragens. Sabiam que quando a gente faz uma barragem no rio, como o Belo Monte, por exemplo, está tampando uma das veias da mãe Terra? Sabiam que ela sofre quando fazem isso? Que é como cortar uma veia do nosso pulso, por exemplo. Se a gente não cuida, não faz um curativo, não toma um antibiótico, vai inflamar, vai infeccionar e nos causar muitos danos. E assim é a mãe natureza. E quando a gente simplesmente tira as árvores, que tem ali 400, 500, 800 anos de existência, produzindo oxigênio para toda a humanidade, produzindo raízes, frutos, quando simplesmente a gente tira para construir um móvel, que é muito bonito, um móvel de madeira, mas imagina o que isso traz de impactos para as futuras gerações. Você imagina quando perfura um petróleo num subsolo. O petróleo é como o líquido dos nossos nervos, por exemplo, das nossas ligações. A gente curva o nosso braço, no cotovelo, nós temos aqui o nosso líquido que faz esse movimento. Assim é o petróleo na Mãe Terra. Assim são os minérios na Mãe Terra. Quando você retira, não imagina o dano que causa apenas. Não é só um dano material que contaminou um rio, mas é um dano também na cosmologia das nossas tradições, um dano espiritual, porque é um líquido sagrado que está sendo retirado para gerar lucros, né? Então, é essa conexão que nós temos com a natureza. Resumidamente, querendo dizer que a natureza não é parte diferente de nós e nós não somos parte diferente da natureza. Nós somos a própria natureza.
é uma responsabilidade comum de nós cuidarmos da natureza. O ser homem só quer retirar, sem pensar em colocar algo, repor algo à natureza. E nós temos um projeto na nossa comunidade que nós estamos chamando Plantando Árvore pela Natureza. E é um dos convites que nós estamos sempre fazendo. Vamos plantar uma árvore, não importa que seja no seu quintal, na praça da sua cidade, na beira de uma estrada. É algo que nós estamos, o mínimo que nós estamos podendo repor à mãe natureza, que tem nos dado tanto. O oxigênio, a água, o ar, a alimentação que todos os dias vai para a nossa mesa, é parte de nós mesmos, porque a parte é natureza. Temos que pensar isso todos os dias, porque nós precisamos fazer uma reforma educacional na humanidade, uma educação humana mesmo, não dentro apenas das universidades ou das escolas, né? Então, isso é um pouco do que eu posso contribuir, do que o povo Runicuim, do que nós temos visto, analisado, da nossa conexão. O que para nós é conexão com a natureza, né? Como nós nos relacionamos, como nós acreditamos que ela pode ser saudável para as nossas gerações. E está no momento que nós temos que tomar uma atitude, mediante tudo isso. Tá mesmo, né, Ninoa? E eu achei uma coisa muito linda que você falou, que é realmente essa visão da natureza como viva, né? E muitos das histórias sagradas, dos cantos, dos ritos e das danças dos povos indígenas têm esses elementos da natureza intrincados nessa história, né? E essas formas de passar conhecimento que são passadas de geração para geração, como que você vê a importância disso para manter a cultura do seu povo? Então, só com você mencionou, só para lembrar uma pergunta que uma vez me fizeram, assim, o que você acha da floresta derrubada? Não existe floresta derrubada. Quando derrubou as árvores, está morta, pronto. A floresta, ela é em pé, né? E o que nós temos feito, mediante tudo isso, nós somos um povo que nós temos poucos anciões. E os anciões são as peças mais importantes da nossa tradição no dia de hoje. Sem os nossos anciões, sem o repasse desses anciões dos conhecimentos tradicionais para as futuras gerações, nós seremos apenas seres humanos que continuaremos apenas vivendo, sem cultura. E para evitar isso, nós temos trabalhado o plano de educação, um programa de educação Runicuim interno, com a ideia de fundar o Centro de Formação Runicuim, que são ações em que já vem sendo feito há muitos anos, que é o repasse dos conhecimentos tradicionais dos anciões para as gerações futuras, e no momento atual tem se duplicado, triplicado a quantidade de jovens que têm se interessado em resgatar, em receber o repasse dos conhecimentos tradicionais dos mais anciões. Essa universidade que nós pretendemos criar, ela já tem 9 áreas de formação, que é a língua materna, que são as pinturas sagradas, que são os cantos sagrados, que são a alimentação, modo de alimentação sagrada, que são as dietas, que são, enfim, nós temos essas 9 áreas de formação, que é exatamente para repassar os conhecimentos dos mais anciões para os mais jovens. Porque se você, hoje, a educação pode dizer, ocidental, trago para dentro da comunidade, não temos mais como se livrar, porque hoje nós fomos globalizados e estamos inseridos dentro do discurso, mesmo não participando direto, mas estamos inseridos dentro do discurso de transformação do universo.
né, do planeta, das pessoas, que são essas mudanças que às vezes são muito radical para nós. Então, e as escolas, ela é para nós uma faca de dois gumes. Ela nos ensina, nos prepara também para enfrentar esse mundo aqui fora, mas às vezes ela já estava querendo ultrapassar o nosso conhecimento tradicional, como um exemplo que foi dado numa formação. Duas grandes cobras, uma querendo engolir o conhecimento da outra, né, que era a educação. E isso foi feito, essa reflexão para os professores, e fomos na ideia de criar esse centro de formação que vai ensinar especificamente da tradição. E vai servir futuramente para as pessoas também que querem fazer pesquisas, né? E esses conhecimentos, eles são repassados de geração em geração através da prática do uso das medicinas tradicionais. E uma delas é o Nishipu. O Nishipu, que é conhecido mundialmente como ayahuasca, como o Santo Daime, que é uma medicina de origem, né, dos povos indígenas na América do Sul. E, principalmente, um dos povos é o povo Runicuim, que tem trabalhado, né, fortemente para fortalecer, através dessa prática da medicina do Nishipu, do rapé, né, dos banhos, do chá, dos cantos, né, que são os rezos que nós temos, né, que são conhecidos como os pacarim, caiatibu, né, que são rezos no momento sagrado de utilizar a medicina para curar, para fortalecer os conhecimentos, ampliar os conhecimentos, né? E isso são feitos constantemente dentro dos territórios Runicuim, e também são feitos como o que a gente chama de samagá, são dietas sagradas, né, para que esses jovens possam estar fortalecidos, preparados para fazer a utilização das medicinas sagradas. Nós temos uma outra prática que são os cantos. E os cantos são hoje uma das transmissões de saberes para a juventude, né? Então, os cantos não são simplesmente melodias ou ritmos lindos de canto. São palavras sagradas que são ditas naquele momento de fazer o canto. Então, cada palavra ali dita tem um sentido, tem um diálogo com uma certa medicina ou com uma certa espiritualidade, né? Então, hoje a maneira em que nós temos e pretendemos, assim, manter isso por mais centenas de anos, sem deixar que enfraqueça. Hoje, um jovem Runicuim que está dentro da floresta amazônica, sem comunicação, está fortalecendo o seu conhecimento. Da mesma maneira, o jovem que sai da floresta para vir para a cidade estudar, também estão no mesmo ritmo, mantendo, fortalecendo, fazendo os encontros de jovens para não deixar enfraquecer e nem deixar que o conhecimento ocidental engula o conhecimento tradicional do nosso povo. Então, é assim que tem sido trabalhado nos últimos tempos. E isso nós estamos chamando de governança do povo Runicuim. E essa governança é isso, é fazer a gestão das nossas ações territoriais, seja dentro da floresta, nas nossas aldeias, seja dentro dos perímetros urbanos da cidade, mas no território onde nós estamos habitando, tentando trabalhar essa governança do povo Runicuim. Nossa, muito lindo, muito valioso te ouvir. Ninawa, te agradeço muito por ter aceito o nosso convite. Acho que foi curtinho, mas deu para trocar várias coisas importantes. Te agradeço demais. E agora a gente vai seguir com a conversa com o Renato Constantino. E vejo vocês daqui a pouco. So, as I said before in the beginning, I don't know if you could listen because it was this connection lag, but Renato Constantino is the executive director of the Institute for Climate and Sustainable Cities, and is also the author of The Poverty of Memory, Essays on History and Empire. So, Red, if you want to have a time to introduce yourself, it would be great. Yeah, thank you, Anna, and thanks for having me. A brief introduction is that I wear several hats. I write, but I also head an organization that has an international scope, and we work on climate policy. We provide advice to about close to 50 governments around the world.
And we do so by approaching a lot of the big problems sideways. Climate policy, of course, requires a strong grasp of science and technical policy. But we also try to approach the problem, especially of climate change in development, using the entire arsenal that is available to humans, in particular art, aesthetics, and literature. Because as we face probably the most serious challenge we've ever confronted, policy alone and politics alone is not enough. This is the time when the poets are really, really going to be needed. Oh, that's awesome. And you also published and contributed to the what might be the world's first literary anthology, right? The Filipino Narratives on Uncertainty and Climate Change, which was awarded 3 National Book Awards. And I was looking in the book website, and this Filipino root world, Agam, captures the human condition in the new realities of rising seas and stronger storms. And the creation of the book began from the realization that while science and policy may spell out our collective future, they fail to tell us our stories. So it would be awesome if you could tell us a little bit more about the book and that international version that you are working on right now. The book, yes, we're elated that it received recognition from people that we respect, who also gave the entire book and all its authors and photographer the recognition of 3 national awards, book awards, and that's pretty cool. It's very important. And it encouraged us to put together with more partners what will be coming out as an international version with, I think, over 30 photographers, a huge number, 24 writers from Africa, the Pacific, Asia, and Latin America. And we hope that it's launched. We expect it to be launched next year. And hopefully it goes across all those continents and places that where the writers come from. We're very excited, of course, and this is an important contribution to make. Small, modest, but everything counts. Everything matters. This is awesome. And I was reading the introduction of the book, and you quote a phrase from the novel De La Cuna. You had better write all this in your notebook, so when is nothing left of us but bones, someone will know where we went. So I think this is a really important and precious thing. And I wanted you to talk a little bit more about how do you see this importance of stories, not only written stories, but as you said, art, photography, ways of passing knowledge that are passed from generation to generation to preserve the culture and identity of people. One reason why when I was asked by Samantha Suppiah to consider contributing to this event of yours, the themes immediately caused me to say yes, of course. There was really very little hesitation on my part, especially the topic of the opening discussion, which is perspectives on the Global South, stories on the Global South. When we speak of the Global South, we often unknowingly raise under-examined narratives that require closer scrutiny. The notion deals with so many unwieldy facets. And it is important, I think, that we recognize a locus of hope and pain beyond the obvious. Easy blame assigned nowadays to the concept of nation and all the accompanying nastinesses and feats of courage and sacrifice that has marked the modern history of nation and nationhood. Size, for example, the Global South is not just massive. It is amorphous, it is intricate, and it's composed of a bazillion moving parts in constant motion, continuously marking and reassigning constituent ideas of borders and barbed wires. Another deals with concepts of tide and time, as the fortunes of people wax and wane like passing moons, and we find the sense of community in constant ebb and flow.
colliding and merging as it comes into contact with other cultures, emerging eventually as something familiar yet something wholly new. There are usually two sides to this. One is marked with immense gain and colossal dispossession. The other is a gift bestowed by humility, and we call it transcendence. We know the former more, yet the latter surrounds us. We know that vanity is fleeting, but somehow it is the violent narcotic of narcissism that still defines the sense of progress most people harbor today. But on occasion, we have also overcome our worst impulses, preferring the complicated salve of empathy and tolerance over the simplistic but paralyzing slavery of affluence and consumption-fueled rage. That's what I see. Well, that's awesome. And how do you see this this version of the book that reunited stories? Because the first book was just about the Philippines, right? But now it is an international version with different stories from different places. And how do you see this all coming together, and the importance of this variety of stories? One of the biggest errors that we can commit is to think that the problems of yesteryear, of the past, are things that are separate, or we can separate them. And this is also the reason why many are bewildered by the issues that we face today, because they are not separate. All of them are actually linked. Some of us who have wisely made an effort to study the past will be familiar with the endowments of colonialism and imperialism. You know, great disruptions, mass death by famine and hunger amidst plenty, brutal war, naked and fully costumed misogyny, invasion, militarism propped up by dreams of plunder and acquisition, the purchase of peoples and cultures, and the annexation of generations. It should rank as one of the most stupid mistakes, of course, to think these no longer matter and that we are better off moving on. But, and it's a big but, it will probably be just as, if not more harmful, to pretend or believe that these are the only legacies that matter. I think we need to deal with our own blindnesses as well. For instance, so we can offer more than just anger. One is something called anthropocentrism, the incredible belief that humans are the most important entity in the universe. It is the driving force behind so much plunder and pain, behind delusions that offer the domestication of nature as a strategy to claim the future for perpetuity. Another is our fear of uncertainty, which might be even more interesting. First, because uncertainty is actually the very ladder on which we can climb out of the pit of despair that many seem to find themselves in today, feeling powerless as they witness rampaging forest fires flare up everywhere, alongside massive warming ocean-fueled hurricanes, and the storm surges and severe flooding that often come in its wake. In all, the impacts harm not only the most vulnerable, but also the very people who have done the least harm to the planet's climate. People who take science seriously and who finally understand why climate change is today the most serious existential threat ever faced by humanity are actually facing not uncertainty, but the conceit of certainties, the thinking that we can ransack the earth while a handful of humans live large forever off the backs of the many without any consequences. Uncertainty is not to be feared, my friends. Uncertainty is our friend. She is our companion in struggle, because uncertainty is integral to hope, as the writer Rebecca Solnit reminds us. Uncertainty means the bad guys have not won yet, and that we still have a world, a common future to win. Oh, this is awesome. And I loved that you talked about this separation from nature that happened in our anthropocentrism. That was something that I talked a lot with Ninawa in our interview, because indigenous people have this different vision of nature as something sacred and integrated with them. And I think that one of the biggest shifts of sustainability and regeneration movement is to have this shift view that things are not separate. Like, as you said, they're all interconnected, and nature
we are nature, right? So I would love to hear you talk a little more about what do you feel about that, or what do you think? I think Anna, that one is really tied directly to the other part that I had mentioned earlier. One part, the earlier one, was about the promise and the curse of nations. Those two exist side by side. But there's also the aspect that I called transcendence. With humility comes transcendence, the things that we can overcome. And, you know, with transcendence, it should weigh on us the breaking of different worlds that we are witnessing today. I'd like to quote a couple of really wise people here, because their work is going to explain this with greater clarity. In her poem, Watching My Friend Pretend Her Heart Isn't Breaking, the poet Rosemary Watol Tromer captures in singing verse the immensity of the calamity that we are confronting today. Let me quote her. Quote, "On Earth, just a teaspoon of neutron star would weigh 6 billion tons. 6 billion tons equals the collective weight of every animal on Earth, including the insects, times 3. 6 billion tons sound impossible until I consider how it is to swallow grief," unquote. Where exactly do we go from here? Another poet, from her poem, Caravan of the Water Bearers, the poet Marjorie Evasco gives us a glimpse of both destination and journey in ways only poets of great power can illuminate. Let me quote Marge Evasco. "We have had to seek the center of the storm in the land we claim is ours. We see the blur of broken earth, blasted wastes, damned seas. Our vision clears in our weeping. We have joined the trek of desert women humped over from carrying our own oasis in the clay pots of our lives. Gathering broken shards, we find in memory of those who went ahead of us, alone. When we seize the water source," writes Evasco, "our ranks will complete the circle we used to mark around our tents, making homes, villages, temples, schools, and our healing places. And we will bear witness for our daughters and sons, telling them true stories of the caravan." In her poem, When Death Comes, the late and still very much deeply loved poet Mary Oliver gave humanity the ultimate recipe for meaning. "When it's over," wrote Oliver, "when it's over, I want to say all my life I was a bride married to amazement, that I was the bridegroom taking the world into my arms. When it's over, I don't want to wonder if I have made of my life something particular and real. I don't want to find myself sighing and frightened or full of argument. I don't want to end up simply having visited this world. I look upon everything as a brotherhood and a sisterhood, and I look upon life as no more than an idea, and I consider eternity as another possibility. And I think of each life as a flower, as common as a field daisy and as singular, and each name a comfortable music in the mouth, tending as all music does towards silence." That's pretty compelling, Anna. No, that's so beautiful. Thank you, Red, for reading this. As my interview with Ninawa didn't work properly, we still have more 10 minutes. I thought about maybe opening up if someone has some question that wanted to ask Red. You can send on the chat or just unmute and ask him. Someone has some question? No? So I'll go. Oh, can go, Hi. Sahana. Hi, Anna. Hi, Red. So you spoke about befriending uncertainty a while back. And I think increasingly with what, and I'm quoting, I'm kind of using Global South metaphorically and geographically, it's been
in this whole journey of uncertainty throughout, and constantly kind of confronted with a linear universal truth of certainty, which is, you know, a very linear, logic driven, rational kind of a universe that is, I would say, kind of imposed as a narrative. And so do you, what I'm kind of trying to ask perhaps is, how do you see this uncertainty? Because I feel with the world kind of really dissolving around us, uncertainty needs to become a way of life. It has always been a way of life. And when we embrace and befriend it and become, like, you know, you said, Mary Oliver said, bright to amazement. How do you see that journey unfolding in a world that is so driven by certainty, numbers, and linear logic? Thank you for that question. I think that's a question that is not often asked enough. Our ability to make sense of this world really will have to start with our ability to confront the things that we think we don't see, but which we live every day. And that, for instance, I think a really important point is the conceit of our certainties. We don't question the things that we feel are sure. In fact, it comforts us when we think of certainty, because we ride that illusion that everything is under control. And we fear the very thing that should be our friend, which is uncertainty. For sure, if things are uncertain, if the future is dark, it means that's a future that we can still win. The ending has not been written. The ending is up to us. And that's something that I think we should embrace, because uncertainty is not negative. It's something that we need to embrace, because every single day something new comes up and we can change the equation altogether. I actually want to tell a short story, given the short time I have left. And if it's okay, I think it's a story that also illustrates the simple things that define one aspect of what the Global South really should mean. You know, nearly a year ago, a dear friend decided to relocate from Beijing to Manila with his partner. And of course, the story behind that tough decision is a lot more complicated in the beautiful human sense of complexity. Trepidation and concerns they steadily shed as they came to know more of the new land and the people with strange habits, my people. And the strange habits include the propensity to find something humorous, even when they're facing the most dire of tragedies. His name is Xiaojun Wang. And I often think of Xiaojun's window and what he sees each time he looks out of his apartment. Every day, he marvels at the sky, the same sky that Filipinos no longer see. From his room, from his apartment, he takes a picture of the sky, whatever time of the day he finds it, and then posts it on social media. And he shows, by posting that sky, a horizon that people from this land have taken for granted, that Filipinos have taken for granted. A sky that is composed of clouds that calm the mind, shades of blue and blazing hues, of sunset that expand the emotional plane, and the sense of an expanse from a risen moon and a rising sun that negates human conceits. Xiaojun did not encounter the sky often in Beijing, which choked from the fumes of sleepless industries. But he saw it here in Metro Manila, and he sees it daily, the same sky that Filipinos rarely notice nowadays. This is the world a foreigner sees. This is the world a foreigner sees. This is our world, something we can no longer see unless we're prodded to look and squint. And when we're lucky and kind to our senses, the things we've taken for granted actually remind us of the awe of revelation, a sensation we encountered long ago when we still recognized what we had before we fell for the passing bling of possessions. Makes you wonder who exactly is the foreigner and who is the native.
The myrmecologist, scientist Edward Osborne Wilson once wrote, "Our fascination with the possibility of life on other worlds is entirely understandable. Yet it is passing strange," Osborne Wilson said, "that we pay so little attention to the largely unknown world around us. The strange yet lovely biosphere is our only harbor in the vastness of space." So my question then is it the size of the picture that prevents us from recognizing what we have always had? Or is it a sense of smallness that keeps our vision low and unfortunately at ground level? You know, I think of Carl Sagan, who also chewed on this question and offered an insight that I think is equally gripping. For Sagan, who said, "For small creatures such as we, the vastness is made bearable only through love." I think Sagan points us to something we often seem to take great pains to ignore or avoid grappling with. The one thing that might actually offer a reasonable solution, a reasonable notion of distinction with regard to our species and our sense of place in the cosmos. Because, as another renowned scientist, Lynn Margulis, so succinctly said, "We and our primate relatives are not special. We're just recent." And I end with that one. Thank you. Beautiful. Thank you so much. It was a beautiful, beautiful response. We've so forgotten our amazement and so forgotten our connection with, not even connection, we are part of it. We've forgotten to marvel that what is so easily available to us, and we, I don't know, grapple and run after meaningless consumerism. And so thank you for bringing that alive. Thank you as well. Thank you very much. Well, we have two more questions here in the chat, one from Samantha. Can a fish question water? Can we question our worldview? And another one from Ben, where he says that you said, "A future we can still win." What does it mean to win the future? What does it mean to win the future? It is to live with purpose every day, because the future is not one in the future. You win the future today. It's as simple as that. Awesome. Thank you so much, Red, for having accepted our invitation to be here. It was so amazing to hear you. And unfortunately, Ninawa recording couldn't work, but that's okay. We can watch it later. If you want to share your final thoughts so we can finish our first panel that it was supposed to end in 5 minutes. So you can have a space to share your final thoughts. It won't be long, I guess. It's all anchored on the question that Ben Roberts had asked, and the answer to that really is that the future is not won tomorrow. You struggle and win it today. And in that, I try to keep to a motto that I put together for myself as a reminder when things grow difficult, and when things look also pretty easy. It's the same thing. And that reminder is to gain your bearings and lose your marbles. You can do that at the same time, because our problems are so huge that we cannot keep repeating the same thing as if our campaigns today require the approaches that were made already in the past. It's like pinning a river to its banks. It just doesn't happen. And so there's no prescription, there's no recipe, and there's no formula that will work for all time. Everything will have to be tested on the battlefield of your emotions and the emotions of others. We have to be more than just mind or more than just heart. Those two things have to come together. And when you're in doubt, remember that doubt is uncertainty, which means dive right in. Don't look back, don't hesitate, because everything counts and everyone matters.
Oh, that's beautiful, and a beautiful way to end our panel. Thank you so much, Red. Thank you everyone who's here watching. And soon we will have some breakout rooms where we will be able to dialogue more about this panel. So thank you, everyone. Thank you, Anna. Thank you, everyone. Thank you, Tara. We humans are immersed in a great ecological, social, political, and economic crisis. Everyone knows that. It is perceived every day. This crisis is also the triumph of models and systems that see nature as an infinite resource, models that seek only profit as an end, favoring the wealthy over the poor. However, this whole system is based on the idea that a piece of paper is worth something, and it does. This is because we created a collective belief that we can make these trades. In the same way we created this very powerful belief, we can also create other collective beliefs that make more sense in this century and take into account the never-before-seen risk of the extinction of our own species. Many scholars defend the idea that this moment we live in is a transition to a more collaborative and less selfish world, where people understand more deeply that there is no separation between the humankind and nature. All living beings are relational and part of the web of life. And that's why everything seems so chaotic and confusing now. That's because the models and associations we still use to see reality are linear and make no room for what is mystical and unexplainable. The last great revolution of Western thought was in the Enlightenment period. And the ways of thinking that were innovative at that time guide our institutions to this day. This intellectual movement took place in the 18th century, yes, a long time ago. It is as if our collective body realizes that it's time for change. John Locke, Adam Smith, Descartes, Bacon, and Newton. These were some of the pioneers of the Enlightenment. It is worth remembering, therefore, that all these thinkers were white and European men. But what is this mind shift about? We used to see the world as a machine, but now we are realizing that planet Earth is a living organism, just like us, humans. Everything is entangled. What underpins the idea of relating our institutions and systems to machines? Where does this thought come from? This way of thinking comes mainly from the Newtonian Cartesian paradigm, which arose at that time, which says that to know the whole, one needs to divide it into parts, and that the planet functions as a machine. And as a machine, it is assumed that parts can be replaced or repaired. This system of thinking led us to find short-sighted solutions to urgent problems, such as treating pain with medicine that causes several other pains, choosing a profession that in the short term gives you money, but in the long run makes you sick, or use plastic, because isolating other factors is the cheapest and most practical material, although it takes time to decompose and ends up in the stomach of a sea turtle. This chain of ideas, which excludes intuition, ancestral knowledge, and feeling, is limiting our experience and making us sick. Seeing the world within the paradigm of complexity, a view that began to develop in the last century, seems to be the key to question the logic of the system. How can we engage in making other ways of life possible? How can we open up our imagination so other ways of living can emerge? The transition must be collective, since everything is so interconnected. It demands a sense of unity. What affects me also affects the person on the other side of the world, no matter how small the impact might be. If progress depends on cutting more trees, we should go the other way. How are we going to hear the earth with deafening earphones? What do we not want to hear? If the system we live in is failing for so many of us, why do we still insist on it? If the earth is a living organism and we are all part of it, environmental crisis is a part of our failure as a species.
How can other Earth stories emerge through us? We don't have much time. We need to listen to our planet. Only we can do that.